Wenn man diesen Boden verlegt, dann sieht das erst einmal so aus. Auch wenn man sich relativ viel Mühe gibt, das ineinander zu drücken. So, jetzt gibt es negative Bewertungen, die sagen, ja, das verzahnt sich nicht so wirklich, und wenn man mit dem Staubsauger drüber geht, dann bleibt der Staubsauger hängen und so weiter. Das stimmt, aber man kann mit diesem Boden durchaus eine perfekte Fläche erreichen, wie man hier sieht. Das sind die Schnitte. Ja? Und das ist alles eigentlich perfekt flach. Ein ausgerollter Teig. So, dafür muss man sich aber relativ viel Mühe geben. Ne? Das heißt, man muss jeden einzelnen Zahn, hier jede einzelne Verzahnung, muss man so richtig ineinander drücken. So. Ja. Das geht natürlich mit 2 Händen am besten. So. Und wenn man aber sich die Mühe gibt, ja, dann hat man einen perfekten, super glatten Boden. Ja. Und damit bin ich jetzt extrem zufrieden. Das Ding rutscht überhaupt nicht. Das ist eine richtige Gummioberfläche. Das ist genau, was ich wollte. Und ja, deshalb verzahnen sie sich auch nicht initial nicht so gut miteinander, weil das eben Gummi ist. Und ja, ist relativ schwierig, das ineinander zu drücken, aber das geht. Die Schnitte sind ja auch super präzise, ne? Deshalb passen die wie angegossen zueinander. So, wenn man das also gemacht hat, dann hat man wirklich eine perfekte Oberfläche. Ja. Ja. Wunderschön. Just got my new floor mats installed, pretty easy. Love the feel about them. They're a 1/2 inch thick, and as you walk on them, it feels really good to be able to do exercises laying down, and for my weights that my wife was concerned about me cracking the ceramic tile floor. So very pleased with them, excited to get started using them. Upgraded my gym floor from these. It didn't quite fit all the way, so I used the extra ones that I had, but these ones are definitely better than the old ones. Here's the thickness to reference. It's great, sturdy. Sometimes weights get dropped on them and they hold up well. When installing this, you're really trying to get it to look pretty smooth. I found that using the back end of a butter knife works pretty good for popping these corners out. It's pretty tedious, but the end result is it's pretty smooth when you're done. I think it looks pretty good. So from about here over was 96 square feet. They're great. They're super durable.